streaming. So go and wait a moment, and then it should go and detect the stream. Krish. అయిందా? అరే ఛానల్ కనెక్ట్ చేయకుండా స్ట్రీమ్ ఎలా అయింది నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇప్పటికి. కనెక్ట్ చేసే అది దాని పేరు స్ట్రీమ్ కి కొట్టాడులే. స్టార్ట్ చేశాడు యాక్చువల్లీ అవుతుంది. సరే చూస్తున్నా కానీ ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయలేవా అది? చూడండి ఒకసారి ఫోన్ లో అవుతుంది చూడండి. చూస్తున్నా. అరే వీళ్ళు చూడరా ఎలా పెట్టారు 2025 జీసీ లీగ్ గాల్డెన్. అరే ఆ లింక్ షేర్ చేయరా. లింక్ షేర్ చేయరా, రావట్లేదు. వచ్చింది రో, వచ్చింది వచ్చింది. డిలే ఎందుకు పెట్టారా? డిలే అక్కడ ఉన్న పెట్టాలా ఉన్నారా? మినిమం 30 seconds ఉన్నా. అరే అదేంద్రా ప్రొఫైల్ ఏంది అక్షయ్? అరే డిలే ఉందిరా. అవును మరి అక్కడ 30 సెకండ్లు చూపించింది డిలే. ఇక్కడ 30 seconds ఉంటుందా డిలే? బేసిక్ అది. సరే ఇంకా అంతే లేరే. మనం మాట్లాడుకుని వినిపిస్తుంది. మనకి కాపీరైట్ రాదుగా. డబ్బులు రావేమరా? రే ఏంది మన దాంట్లో చాట్ ఇంతమంది చార్జ్ చేస్తున్నారు. అక్షయ్ అది మార్చ్ అక్షయ్. ప్రొఫైల్ ఏంది అక్షయ్? ఆ ప్రొఫైల్ రే అది వద్దురా, డైరెక్ట్ PMGC ఇదే స్టార్ట్ చేయంగా. If you're still typing your coding prompts, you're leaving performance on. मेरे लिए टॉप ऑर्डर पैराबॉय. अरे क्रिश नी మాట వినిపియట్లేదు అనుకుంటారా? I mean stats के हिसाब से तो और भी नाम आएंगे, but for me hello boys for me it's पैराबॉय ऑर्डर and ఉంటది. మెల్లిగా వస్తుంది నీది. टॉप मैचेस स्टार्ट नहीं हुए ना. ईयरफोन से सुना स्टार्ट नहीं हुआ है ये. स्टार्ट 3:45 को होना था बट हुआ नहीं स्टार्ट. क्या कर सकते हैं. అరే అది క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో పెట్టరా టైటిల్. నిన్ను చెక్ చేస్తా ఇంకో మాట ఎక్స్ట్రా మాట్లాడను. एक्साइटेड फॉर आवर टीम्स. అరే మా పెట్టరా టైటిల్. स्टार्ट कर दो. मैं तो बोलता स्टार्ट ही कर दो. టైటిల్ కాస్త క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో పెట్టరా. ఇప్పుడు ఎడిట్ చేయలేం. ఎడిట్ చేయొచ్చు, చెయ్యి. ఎడిట్ నొక్కు. నొక్కురా. అరే కాస్త క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో పెట్టరా. కాంటెంట్ వ్యూవర్స్ 3. వావ్ నైస్. సూపర్ చాట్ చేయొచ్చు కదా. మనకి ముందు మానిటైజేషన్ అవని అబ్బా. సూపర్ చాట్ అంట అంతలోకి. అరే నన్ను మోడరేటర్ చెయ్యి. నా దగ్గర చెయ్యిరా. ఎవడున్నారా మన ఛానల్ ఏం చేస్తా చెప్పు. రిమూవ్ చేయి. స్టాండర్డ్ ఏందిరా మేనేజర్ రా. ఎట్లుంది స్ట్రీమ్ క్వాలిటీ? బాగుందా? ఓపెన్ చేయి. నా ఫోన్ లో ఓపెన్ చేయాలి. ఏదో ఒక వీడియో ఓపెన్ చేయరా. 1080p 60 వస్తుందయ్యా. తెలుసుగా ఏమనుకున్నావు. భయంకరంగా ఫుల్ క్వాలిటీ 144 వస్తే బాగుండేది. నాది 1920:1080 కదా, రాదనుకుంటా. నాది 1440 వస్తుంది అనుకుంటా. నీది యూట్యూబ్ వీడియోస్ 240 రాదా? నాకు 240 వస్తుంది అనుకుంటా. నాకు కూడా వస్తుంది కానీ లాగ్ అవుతుంది. నాది 6 years 5.5 years అవుతుంది ల్యాప్టాప్ తీసుకోండి. ఓకే.
రోలెక్స్ మంటల్ మంటల్ మంటల్. ఫైర్ అరే అది క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో పెట్టరా కాస్త. సంథింగ్. అరే వాడు ఓసిడి నాయలు మార్చురా. లైవ్ కొట్టు హ్యాష్ ట్యాగ్ లో ఒకటి లైవ్ పెట్టలా నువ్వు. లైవ్ కొడితే మంది వస్తుంది. పెట్టినా లైవ్ చాలా పెట్టినా. జస్ట్ లైవ్ అని కూడా స్పేస్ ఇచ్చి పెట్టాలి. అందరి నంబర్ లీక్ చేయి. ఎట్లా లీక్ అయితారా? ఏం మాట్లాడతారా? ఈపీఆ పెట్టు వాడు ఏం పెడుతున్నాడు కానీ హలో స్టార్ట్ చేయి. तो भाई इसलिए ఏ ఎవరు? देख लेना तब ఓ ఇది చూడండి. stream 15 My minutes top delay. మై Tony టాప్ K is there or చెప్పరా? not? Bro, Tony K there or ఏంది not? నువ్వు కూడా He is the పెట్టావా? main player of నేను చెప్తున్నా టాప్ రే 7. రే రే ప్రెడిక్షన్స్ చేద్దాం రా. డిన్నర్ ప్రెడిక్షన్ చేద్దాం ఉండు. 18 టీమ్స్ ఇవేనా? 18 టీమ్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయంట్రా ఈ గాంట్లెట్. ఇది గ్రూప్ స్టేజ్, ఇది గాంట్లెట్. ఓకే రే ఈరోజు చెప్పు. ఓజీ టాప్ 8 లో ఉంటదిరా. నైస్. ఇంకా ఓజీ ప్రో టాప్ ఏది? 1 లో ఉంటుంది. నీ మోహన్లే వర్చెస్ ప్రో టాప్ 2 100%. అస్సలు నో దాంట్లో. డిఆర్ఎక్స్ టాప్ 3, ఏపీజీ కూడా టాప్ 3. నాది ఇదే రా. వర్చెస్ APG ప్రో top 1. డిఆర్ఎక్స్ ఏపీజీ ఇది నాది. ఫైనల్ చెప్పినది అంటే ప్లేసెస్ కాదు టాప్ 3 చెప్తున్నా. వర్చెస్ ప్రో టాప్ 7 చెప్పు. టాప్ 7 అదే అన్న అవసరం. టాప్ 5 చాలు. టాప్ 7 చెప్తే దానికి దీనికి సంబంధం అయింది. వర్చెస్ ప్రో టాప్ 7 ఏపీజీ క్వాలిఫై అవుతారు కదా ఫైనల్ కి. అలా ఈ రోజు టాప్ 7 మొత్తం ఓవరాల్ డే 3 డేస్ టాప్ 7. ఏపీజీ వర్చెస్ ప్రో డిఆర్ఎక్స్ టీమ్స్ చూపి మర్చిపోయాను. కింద డిఆర్ఎక్స్ ఆల్ఫా అంత వద్దులే. ఆల్ఫా 7 ఏమోరా నాకు ఇంకా అంత పెద్ద. ఆల్ఫా 7 కాదు డిఆర్ఎక్స్. డిఎక్స్ కూడా పెట్టు. డిఎక్స్ ఇంకా 3 టీమ్. ఓజీ నెక్స్ట్. ఓజీ టాప్ 7 లేదు. నేనే ఒప్పుకుంటున్నాలే. సర్లే పెట్రా. ఇండియా అయి ఉండి నేను చెప్పబోతే ఇంకెట్లాగా. నెక్స్ట్ 5 థండర్ టాక్ గేమింగ్ కూడా పెట్టు. టీటీ ఓకే. 6 అయినాయి. ఇంకొకటి మా ట్యాబ్ మార్చు. ఆల్ఫా 7 రా. ఆల్ఫా 7 వస్తుంది. బన్నీ నీకు చెప్పరా? బన్నీ టీమ్స్ కూడా తెలియదు వాడికి. చెప్పు. ఎంజీయా? ఓకే. నెక్స్ట్ నాదా ఫస్ట్ ఏపీజీ. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత డిఆర్ఎక్స్, ఓకే. ఓజీ. సపోర్ట్ చేయాలరా ఇండియా రా. సరేరా. నెక్స్ట్ ఇంకా విపి. ఇంకంతేరా. అసలు లేవు. A7 లాస్ట్ అంతే. ఇంకా 2 చెప్పు. ఇంకేమున్నాయి? అక్షయ్ అటు ఇటు ఏదో ఒకటి.
పాకిస్తాన్ వాళ్ళ టీం పేరేంద్రా? వాళ్ళ గ్రూప్ లేదు గ్రూప్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయింది లేదా? అది. లేదు దీంట్లో లేదు గ్రూప్ స్టేజ్ లో. అంతే. డిఎక్స్. నీదేంటి? మంది ఫస్ట్ ఏపీజీ బీపీ 2 సార్లు నొక్కావు. అబ్బా ముగ్గురు ఏపీజీఏ పెట్టాంగా ఫస్ట్. ఆర్సీబీ డిఆర్ఎక్స్ ఆర్సీబీ ఎక్దం కార్య. ఇంకేం విక్టర్స్ ప్రో వర్చెస్ ప్రో పెట్టలేదంటే నీకంటే నువ్వు కూడా ఎవరు లేరురా. నాకు తెలిసి కప్పు కూడా అదే కొడుతుందేమో వర్చెస్ ప్రో. నాకు తెలిసి 5 ఏమన్నా కన్సిస్టెన్సీ ఉందా అది? 1 2 3 4 5 6 యుఎల్ఎఫ్ రైట్. చూడండి దిస్ ఇస్ వీపీ 2 సార్లు నొక్కావురా. ఒక్కసారి కొట్టాడు రావుడు. అది నా దానిలో ఏదో ఒక నొక్కు. రోలెక్స్ ది రోలెక్స్ నెక్స్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతారులే. రోలెక్స్ సెకండ్ దాంట్లో నుంచి. రోలెక్స్ కూడా నొక్కేరా. వాడు చెప్పకుండా ఎట్ట నొక్కుతాడు రా. వాడు చెప్తాడు ఏదో లాస్ట్ ఒకటి. పిఎంఎస్ఎల్ తప్ప ఏం ఆడలేదు. చూద్దాం ఏం ఆడతారు. ఏది వర్చెస్ ప్రోనా? టాప్ 1 అసలు అరే పిఎంఎస్ఎల్ తర్వాత నుంచి బానే ఆడట్లేదు. చూడు ఈసారి చూడు ఆడతారు. ఏమో చూద్దాం. మొన్న రూత్లెస్ గేమింగ్ చూసావా? చూసా అంతెందుకు వ్యాంపైర్ సీదా ఫైనల్స్ వాళ్ళు. రే వ్యాంపైర్ స్పోర్ట్స్ మర్చిపోయానే. దానికి అంత సీన్ లేదు కానీ లైట్ దిస్. వాళ్ళు ఫైనల్స్ ఇన్వైట్ సీదా ఫాస్ట్ కదా. అదే హోస్ట్ అయితే అట్లా చేస్తారా? అంతే కదా మరి. అదేంది అది చీటింగ్? చీటింగ్ ఏంది ఇప్పుడు? అంతే మన టాప్ 5 పక్క కాదురా, ఇప్పుడు ఇండియాలో జరుగుతుందని ఫైనల్స్ క్రికెట్ ఇండియన్ ఒక టీం ని తీసుకోరుగా. అలా ఉంటది. ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం వరల్డ్ కప్ T20 వరల్డ్ కప్ లో వెస్టిండీస్ క్వాలిఫై కాలే, కానీ వాళ్ళు హాఫ్ రీజన్ అని ఇచ్చేసారు వాడికి. లాస్ట్ ఇయర్ పిఎంబీసీలో కూడా గిల్లీ స్పోర్ట్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఇంగ్లాండ్లో, వాళ్ళని కూడా తీసుకున్నారు. వాళ్ళు ఏం బీకలే, 15 పాయింట్లు. మన ఇండియాకి వచ్చే లోపల మనం దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఏమనుకుంటున్నారు మీరు? ఏంది ఏమి Which team is going to win? Win का अभी कोई भी बता नहीं सकता because it's just చిన్న ఇయర్ ఫోన్స్ తీసుకురావా? gauntlet के बाद ग्रुप के बाद लास्ट चांस के बाद ग्रैंड फाइनल्स, लास्ट चांस के बाद ही बात कर सकते हैं हम. ప్రతి ఓడు बता नहीं सकता उसके बारे में. డైరెక్ట్ అది పెట్టు. మనమే వేసినప్పుడు ఇది ఎట్లా सब्सक्राइबर होंगे लगते हैं ना. ఇంకా స్టార్ట్ सब्सक्राइब करो और देखो भाई. ఉంటే చూడు చిన్న ఎక్కడ It's free. రోలెక్స్ మెసేజ్ చేశాడు. Money for it. ఎంజీ ఏం మెసేజ్ చేశాడు? By today OG will be in top 5. I hope so Rakesh. వాయిస్ పడుతుందా మీకు? Teams ఎవరిది? who stick with their lineups mostly అదే, perform. ఇది Those who spike keep ది. changing hardly do. అరే స్పైక్ దొద్దురా. But some teams they stick. ఓకే But still they don't perform. వీళ్ళ వాయిస్ పడుతుంది. सब skill issue है. పైకి వినిపిస్తుందిరా. వినిపిస్తుంది. ఎక్కడ పెట్టావు నా ఇయర్ ఫోన్స్? నిన్న నైట్ నా దగ్గర నేను తీసుకొని చూసుకున్నావు కదా, తర్వాత ఎక్కడ పెట్టావు? అంతలోపు నువ్వే తీసి వెళ్ళిపోయావు నా లాస్ట్ లో. within the vein of my heart of bleed, darling, come to me, you know you remember. చేసుకున్నాను నిన్న నాకు అసలు ఇయర్ ఫోనే బాగలేదు. ఒక్కసారి చూడడానికి అక్కడే పెట్టుకొని అటు పెట్టుకో, ఛార్జింగ్ పెట్టుకొని చూసుకో. అది Can my PC handle it? ఇంకా రేట్ వెయిటింగ్. ఒకే మేడమా లైవ్ లో హలో చెప్పు. మైక్ టెస్టింగ్ 1 2 3. వాయిస్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు? You look lonely. అరే ఇదేంటి దాని పేరు?
మాట్లాడండి ఒకసారి మీరిద్దరు. హలో హలో. బండి గాడి మైక్ సౌండ్ తగ్గియగలవా? నేను తగ్గించుకోవాలా లేదంటే? నేను ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకోలేదు. ఎట్లా తీసుకుంటా కాసేపు ఆగి పెడతా. నేను తగ్గించుకోవచ్చులే అది. అరే ఇప్పుడు ఆ గేమ్ అవసరం రా. కొంచెం టైం పాస్. నా లైఫ్ స్ట్రీమ్ ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదా? నేను అచీవ్మెంట్స్ చూపించుకోవాలి. ఏ స్ట్రక్ అవుతుంది. లోడింగ్ అయినప్పుడు నీదా లేదంటే నాదే అవుతుంది. లోడింగ్ అయ్యేటప్పుడు గల్లీ స్ట్రక్ అవుతుంది ఎందుకు. ఏం గేమ్ రా ఇది? గేమ్ నేమ్ ఏంది? వేర్ విన్స్ మీట్ అని. బాగుందా? బాగానే ఉంది. మొన్న బిఎంఐసి కూడా చేద్దాం అనుకున్నా, కాకపోతే ఆ రోజు ఆర్డీఓ ఆఫీస్ కి 2 days తిరిగి లైట్ తీసుకుని. దేనికి తిరిగా? ఏం సంబంధం? అయితే 30-50 నీది 47 కదా? 40, 60, 70 ఈ మధ్య వచ్చిందా? నేను కొన్నప్పుడు 30 సిరీస్ అబ్బా 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 అబ్బా. సరే ఇది స్టోరీ మోడల్ లేదంటే ఉంటారా? నాకేం అర్థం కాదు నువ్వు చూపించిన కూడా. ఒక స్కిల్ అంటే జస్ట్ ఈ ఒక్క చూపినికే, ఈ ఒక్క జేనికే నేను ఇన్స్టాల్ చేసిన గేమ్. ల్యాప్టాప్ లో ఆడాలంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ రాదు. కొని కూడా వేస్ట్ అయినది గేమ్. క్లాసిక్ ద వాయిడ్. చిన్న డోర్ వేసి ఏసీ వేసుకున్నావుగా నీట్గా. మరి అక్షయ్ రిచ్ అయ్యా, ఏసీలో బతుకుతున్నాడు. అబ్బా అబ్బా. నా చిన్న స్విచ్ ఆన్ చేయకుండా ఏంట్రా నువ్వు? ఆన్ చేయి. ఎక్కినా ఏంట్రా ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదా? అరే ఏంది బ్యాక్గ్రౌండ్? వీడియో ఆన్ చేయకుండానే బ్యాక్గ్రౌండ్ కనబడుతుందా ఇప్పుడు? లేదు కనిపించలేదు. లైవ్ నొక్కు. ఆగిపోయి ఉందిరా. లైవ్ నాకు ఆగిందా వస్తుంది. లైవ్? అరే నాకు ఆగిపోయి ఉందిరా. నాకైతే లైవ్ కనబడుతుంది మరి. స్ట్రీమ్ ఫెయిల్ టు స్టార్ట్. మళ్ళీ జాయిన్ కావాలంటే ఎట్లా? నేను క్లోజ్ స్ట్రీమ్ కొట్టి మళ్ళీ ఓపెన్ చేయమంటావా? అర్థం కాలే. డిస్కార్డా? డిస్కార్డ్ వస్తుంది వస్తుంది, నాకు వస్తుంది. స్టాప్ వాచింగ్ కొడతాను, నాకు మళ్ళీ ఇన్వైట్ పంపు. Welcome to the 2025 PUBG Mobile Global Championship, coming to you live from స్టార్ట్ అయింది అనుకుంటా, ఓపెన్ చేయి. I'm your stage host, the 7th వచ్చింది వచ్చింది. రిమూవ్ ఫ్రెండ్ ఏంద్రా? Here's the beginning of the ultimate showdown,
where అరే big వీడంటే dance నచ్చదురా teams నాకు. from around the world will compete with one goal in mind 44 to release lift the 114. amazing PMGC trophy as the 2025 champions. రేయ్ We will ఉండు start నన్ను off with చూసి. the gauntlet, where top tier teams will fight to get a direct ticket to the grand నా ఫోన్ finals. తీసుకోడు ఒకసారి. The pressure is high, and I can't wait to see the breathtaking gameplay. I'm excited for PMGC. I know you at home and the desk is excited too. Let's send it over to the desk. హలో గాడ్ లైక్ అదిగో This గాడ్ లైక్ is ఫ్యాన్స్ it, the వచ్చేసారు. world's sharpest saves, ఇది smartest minds, and ఇది strongest ఇది teams అంటారు all కదా, are here in మొన్న the ఇది arena, ఇది. hoping to secure గాడ్ one of లైక్ the కొద్ది 7 కావన్నాడు spots that వాడెవడు. will take them directly to the grand finals. I వాడెవడో got two కృష్ణవేమో చూడు నీ right there. I అకౌంటే. got two of the best analysts in the business, Maxman and Neptura. Max, how are you feeling today? పని I'm పిల్లేరా feeling ఇది live. fantastic, Hodrick. So good to have you back here for PMGC once again. And yeah, the best of the best is here. Ekkada? for Funny. PMGC 2025. And we'll see who's going to be taking that trophy away from D+. If not, maybe D+ will ఎక్కడ take it. చేసేదిరా? Hey, I'm so అది stoked కాదు for that. And, you know, speaking of నీ stuff లైవ్ to స్ట్రీమ్ talk, వెళ్ళి అక్కడ this is your నొక్కనా first time అక్కడ here స్పాన్ చేస్తావు on అన్నా the big desk. How you feeling? మోడరేటర్ దాంట్లో నుంచి ఎట్టొస్తారా? Let's go. PMGC back at it once again. It is time. I'm here. I'm so excited. I can't wait. Oh, me neither. Me neither. For all you guys that are just tuning in here, haven't seen all the social media, this is the gauntlet stage, baby. We got a whole new format, which we're about to get into. Max, man, I'm gonna have you break down the schedule, but man, I'm telling you what, this is ఏంట్రా insane. ఓజీ This ఎక్కువైపోయింది. group is ridiculous, bro. మరి ఇండియా వాళ్ళందరూ Yeah, this stage చూస్తారు. is the toughest. All the best teams from the full season in their respective PMSLs. All regional tournaments is going to be playing in the gauntlet for the next 3 days. And of course, for the gauntlet stage here, we know you need to be in the top 7 if you want to advance into the grand finals, because otherwise, you're not in top 7. Niptura, Group Green, Group Red, you're going to be put in the groups where you could be eliminated. కనీసం If మ్యాచ్ అన్న possible, స్టార్ట్ you అవుతుందా want to avoid 4:30 going in the కి? group stage. అవుద్దా No, 100%, right? Because ఛార్జింగ్ పెట్టు. that is where you start to get eliminated. The gauntlet stage is going to be a little bit more relaxed. Yes, you've got that opportunity 4:30 కూడా మంచిగా. స్పైక్ ఏం చేస్తున్నా చూడరా. అదే చూడు. మరి కరెంట్ పోయిందిరా. అందుకే నీ ఛార్జింగ్ ఎందుకు ఆపేవు అసలు వచ్చిన దేంట్లో ఇప్పుడు ఛార్జింగ్ ల్యాప్టాప్ ప్లగ్ పెట్టి మా వాడు స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాడు 100% ఎక్కిందని. అదంతా 10 నిమిషాలు అక్షయ్ అయిపోయింది. ల్యాప్టాప్ లో చూస్తున్నావా? ఇంకా కూడా మరి అక్షయ్ అలాంటి పెద్ద పెద్ద మ్యాచ్ ల్యాప్టాప్ లోనే చూస్తారా నేను? నీలాగా ఫోన్ మరి ఫోన్ లో ఏం చేస్తున్నావు? మా తమ్ముడు చూస్తున్నాడు. అయిపోయిందిలే ఇంకా 2 నీదే నిమిషాలే. ల్యాప్టాప్ పేరు డెల్ G15 ఎంత? 75. అబ్బో బలిసినోళ్ళేగా. ఒరే 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 అదంటే అవసరం అయిందని కొనిచ్చారా? అప్పటికి చెప్పి తీసుకున్నా ఏదో ఆశ తుత్తరా. ఏమన్నా గేమ్ స్టార్ట్ నా మరి ఎందుకు చూస్తారా? ఏం అట్లా జస్ట్ తీసుకోవడమే కానీ ఒక్క గేమ్ కూడా డౌన్లోడ్ నీట్ గానే ఉండిద్దా స్ట్రక్? మనము మన స్టక్ gameplay అప్పుడప్పుడు చూస్తాం. అవుద్ది. మొన్న ఒకటి పెట్టినా యూట్యూబ్ లో. దేవుడా 2 మినిట్స్ లో కానీ కరెంట్ రాలేదంటే నా స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోద్ది. ఓనా? ఫోన్ కాదురా ల్యాప్టాప్. ఫోన్ కూడా ఛార్జింగ్ పెట్టాలి వీడు. అరే రికార్డ్ చేయరా వన్- కృషిగా 100 అన్నావుగా. కొత్త దెంగుతాను చూడు అన్న మాట్లాడొచ్చా ఇయర్ ఫోన్స్ బూజులు వస్తున్నాయిరా. 6% అయిపోయింది. Okay. అరే నువ్వు పీకిరా నీ కొత్త దెంగుతా తిలక్ మాక్కెలోడే మాదర్ రే ఇప్పుడు నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు లైవ్ లో మాట్లాడుతున్నావు అర్థం కావట్లేరా నాకు. అది వదిగో. అరే ఎలా కొట్టా నీకిచ్చే కొట్టారా? అరే వీళ్ళప్పుడే ఎలా రివైవ్ అయ్యారన్నా మరి 5 సెకండ్స్ అది. అదే వాళ్ళు వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారని కూడా తెలియదు అన్న నాకు నిజంగా. తక్కువ అవుతాయి బై. కాదురా ఫ్రీ ఫైర్ కొట్టి చేయాలరా బాబు. అన్ని ప్యాన్ కి రాకినాయి బుల్లెట్లు అయితే.
అయిపోయిందిరా. అరే స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది. అక్షయ్ నాది కరెంట్ పోయి 1 minute లో వచ్చేసింది హైలైట్. చూడు ఏం ట్రాన్స్ఫర్. అక్షయ్ ఆఫ్లైన్ బన్నీ ఉన్నాను. చూడు గేమ్ ప్లే నా గేమ్ ప్లే. ఎట్లరా బన్నీ ఊకే నీళ్ళతో కొడుతూ. నీకు లేయర్కి రిజిస్టర్ ఇది చూడు ఎట్లా కొడుతుందో బన్నీ. అప్పుడే రీలోడ్ పడింది చూడు. నువ్వు పీఓవి ఇంకా పంపలేను. హలో గాయ్స్, వస్తుందా? ఫోన్లు ఉన్నా ఇప్పుడు. కరెంట్ వచ్చిందా? స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది, వెంటనే కరెంట్ వచ్చింది. బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ అయింది కాబట్టి పర్లేదు. అసలు ఇది నేను వెనకాల వేసింది అనుకోని ముందుకు పోయాను, చూస్తే ముందేసింది. నేను చీపండి ముందు ఉన్నా వదిలేకపోయాం. నాకు స్మోక్ లో ఏం కనిపించిందిరా? ఎవరెవరు టీమ్స్ ఇది? నేను తిలక్ గాడు, నువ్వు, బన్నీ గాడు. బన్నీ ఉన్న టీం బన్నీ టీమ్ లో అయిపోయినట్టే. డాక్ టాప్ ఉన్న ఉంటే వేస్ట్. వాడు ఒక 5 నాకులు చేసినా 10 నాకులు వాడే ఇచ్చేస్తాడు. పాపం ఈయనకి సౌండ్ రాదు. సౌండ్ రాదు, భలే కొట్టేస్తున్నారా అనుకుంటా ఉన్నా నేను స్మోక్ లో. కనిపిస్తే కానీ నేను ఈ కొట్టలేదు. మ్యాచ్ మీరు కమ్బ్యాక్ ఇస్తారు అనుకున్నా. మేము 4.8 ఉంటారు, మీరు మేము 2 వాటి తర్వాత నాశనం చేస్తాడు. కావాలని చూడు ఒక పాయింట్ నీకు చెప్తాను. ఎక్కడ మా చిన్నగా దూకి ఇంత అట్లా కనిపించాను రా నేను. అరే నీకు రికార్డింగ్ ఆన్ చేస్తే ఆన్ చేసినట్టు అనిపిస్తుందా? డిఫరెన్స్ ఏమన్నా? హలో 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 హలో. రికార్డింగ్ ఆన్ చేస్తే డిఫరెన్స్ ఏమన్నా తెలుస్తుందా నీకు? డిఫరెన్స్ అంత లేదు అసలు లేదు. వీడు తిలక్ గాడు ముందు కొట్టరు, నాకెట్టరు, మాల్ వేసుకుంటే వాడు. మీరు అక్కడ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది? మీరు నీ మాల్ వేసిన ఎట్లా బతికిలు? అయిపోయింది నా బతుకు. డ్యామేజ్ చేస్తే జోన్ లోనే నాకు అవుతారు. సో మా మెయిన్ క్యాండిడేట్ బన్నీ ఆఫ్లైన్. ఇదైతే నాకు సౌండ్ బి రాదు. బండి ఇక్కడే స్పాన్ అవుతుంది ఇప్పుడు నాకు తెలిసి. నువ్వు అసలు నువ్వు జంప్ వేస్తావు, సౌండ్ రాదు. చూడు 2 పాయింట్ లీడ్ ఉండే, ఇంకా ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ మేమే వచ్చిపోతాం. గలీ స్టోక్ అయితే అండి అక్కడ. బన్నీ ఉన్నావారా? హలో, బాగానే కొడతాడు. బాయ్. చూడు 3-7. ఇక్కడి నుంచి ఓడిపోతాం రా, ఎట్లా కూడా తెలియదు నాకు. చూద్దాం బండి ఎన్నిసార్లు చేస్తాడు. అక్షయ్ నువ్వు అరే నేను 1 HP లో వాడిని ఎంత తగ్గించాను చూడు. నువ్వు రాగు
నేను 1 హెచ్పి అయిన తర్వాత వాడిని నేను 70 హెచ్పి తగ్గిస్తే నువ్వు ఒక్క బుల్లెట్ కొట్టలేవా వాడిని? మళ్ళా వాటిగాడు ఇదో 2 బుల్లెట్లు ఆ కొట్టినా అంటాడు. అన్ని అబద్ధాలే లేవాడు. నోరు తెరిస్తే అబద్ధాలు. మా బాయ్ తిలక్ బాయ్ అక్కడే ఉంటాడు. ఈ మ్యాచ్ నాకు అంత బ్రైట్నెస్ ప్రాబ్లం అయింది మ్యాచ్ ఎందుకు. నార్మల్ గా పబ్జి బ్రైట్నెస్ అందరు తగ్గించి మరీ ఆడుతున్నారు అనుకుంటాను నేనైతే. ఖతం 7-7 ఫాల్ బ్యాక్ టు సేవ్ జోన్ అంట. 4 మ్యాచ్ లో స్టార్ట్ అయిపోద్ది మ్యాచ్. ఆ నేదు కూడా ఎక్కడేసింది చూడు. అమ్మో టీవీ అంతా జరగడం జరుగుతుంది. కార్లు లేవు. ఏం చేయాలి అర్థం అవుతుంది. ఇక్కడ ఫైర్ కొడితే పని చేయలేవు సార్ కొంచెంసేపు. అది నువ్వు ఓపెన్ లా కిల్ ఇచ్చి నేను వాడిని రైట్ సైడ్ వాడిని కొడుతాను. చూడు వాడు ఎవరిని కొడతాడు. తిలక్ వాడు ఒక్కడిని కూడా వాడు కొట్టాడు. వాడు బాటుగాడు. ఇక్కడ వచ్చి చచ్చిపోతారు. ఒకడే వచ్చి ఫుల్ కిల్ వేసి కార్ తీసుకొని పోదామనే టైం నాకు అప్డేట్ తర్వాత సరిగ్గా రావట్లేరా. సెన్సిటివిటీ మారిపోయిందేమో అర్థం కావట్లా నాకు. అంటే అంత ముందు ఎక్కువ ఉండింది. అర్థమే కావట్లేదు. జనరల్ ఎక్కువనే పెట్టుకోవాలి అందరు సెన్స్. పెట్టుకున్నా నా ఫోన్ లో 340 పెట్టున్నా నేను. నువ్వు 340 పెడితే ఫోన్ ఊగిపోద్ది చూడు ఒకసారి. అది జైరో తక్కువ ఉంది కాబట్టి. ఐఫోన్ అయితే ఇంకా అంత అవసరం లేదనుకుంటా. అరే నువ్వు అన్నావు చూడు వాళ్ళు ఎట్లారా 200 180 నువ్వు చెప్పింది. అదే వాళ్ళు అంతలే ఆడతారు తెలుసా. వాళ్ళు ఎట్లా ఆడతారు స్ప్రే ఎట్లా ఇస్తారా? అదే కదా నాకు అర్థం కాదు. In that top 7 to go straight to finals. Elite squads that will be battling across 3 days in the gauntlet. పెట్టు ఉంచు. Only రే ఏంది లాగ్ అవుతుంది. 7 teams will punch their ticket straight to the grand finals. So let's get right into it. This is day 1 of the 2025 PUBG Mobile Global Championship. The gauntlet starts now. Yay. స్టార్ట్ అయిపోతుందంట. అమ్మో. Well, there they are. We see them ready to go, man, live in Bangkok. చచ్చిపోయేదట్టుందిరా నీది ల్యాప్టాప్ అయ్యే లోపల. ఫస్ట్ ఎవడు వచ్చింది? Mad Bulls from Central Asia. గ్రాండ్ లేదు మొత్తం పిఎం ఫైనల్స్ భయంకరంగా ఉంటదేమో. ఈ పేరు అస్సలు నచ్చవు నాకు. Saudi Arabia, GK Esports. జీకేనా అది? గీకే కదా? ఒక టీం గీకేనో ఏదో పాస్పోర్ట్ ఇష్యూస్ వల్ల జిఎస్ వచ్చింది వాళ్ళ రీజన్ నుంచి. విన్నర్ గీకే డిన్నర్ అంట. Aiku Orangutan from India. అరే అవుట్ ఫిట్ ఏందిరా? అరే రంగులు వేసుకుంటారు. ఎంతైనా డి ప్లస్ కి అది మాత్రం క్లాస్ గా ఉంటదిరా ఏది వచ్చినా గానీ. తీసేసాడు. ఏపీజీ ఏది? ఏపీజీ Elite squad from Mongolia, Alpha Game. ఫస్ట్ పేరు చెప్తా.
ఏమోరా టాప్ సెకండ్ టాప్ కాదు లాస్ట్ టాప్ దాని ముందు రీఫర్స్ These are the First elite order squads dark that will కదా? be battling across 3 days First in the dark. gauntlet. Only 7 teams will punch Left their side tickets నుంచి straight first to the ఎవరు? grand Dark finals. కదా? So let's get right into it. This is Ray, day అది right one of side the రా, top. 2025 PUBG Mobile Global Championship. The gauntlet starts. ఇక్కడ ఆపిన డాక్ టాప్ రే వాడు ఈ డాక్ డాక్ టాప్ రిజాల్వ్ now. వాళ్ళు నలుగురిలో ఎవర్రా ప్రో ప్లేయర్ అందరు ప్రో The 2025 PUBG అందరూ Mobile Global మన Championship. ఇండియాకి The ఒక్కొక్కడు gauntlet వచ్చినా starts అందరిని now. సాగొట్టిపోతాడు వాళ్ళందరూ. 2023 PMGC MVP IHCకి ఆడినప్పుడు ఈ రీఫర్స్ గుడ్ ప్లేయర్ ఇది చెప్పని అవసరం టాప్ గురించి వాడు చెప్పడం లాస్ట్ టైం PMWC which allows teams to get back into the match should they get knocked and flushed. Start It's an అయిపోయింది. interesting mechanic. 1440 it does రాట్లేదురా? make it quite chaotic at times. Absolutely. If you're అసలు wondering పెట్టలేదా where వాళ్ళ can I find quality? these recall beacons, well, it's the handy green hearts all over the map. They'll be visible on the mini map as well. But it looks OG, like where we're is already OG? in Where for is a OG? fast start here. R8 dropping down with Alpha 7 over on the northwest side. Blank. It looks like Alpha 7 though, they've already taken a knock and the flush. But remember, the recall beacons exist, so it's not all done and dusted for the player from Alpha 7. It's a second falls as well. I అది think కూడా it's అయిపోయాడు, time వాడు to కూడా turn అయిపోయాడు. tail and get on out of there. I think they actually do already have an outpost ready to res if needs be from the guys on Alpha 7, so that's fine. Should be okay. I think that when you look at this over on Rondo as well, what you typically see, decent nade to start off with too, and 97 looks to move up. Ida, sorry. Memori. Dangerous though. Has a shotgun. Oh, he's అబ్బా got two more rounds, అనవసరంగా though. కొట్టాడు One. No, we can't find it. The AKM in the back pocket though. The swap out is good for the turn of the spray. But the vents don't keep him safe. A couple more breathing holes than he would like there and get slashed to bits in the end. R8 able to get a lot of points in the meantime. Right? We've got another hot drop going on between Virtus Pro and Ulf. Is that a full squad? ఏం wipe, or is that మాట్లాడాలి? just ఏం Yeah, అర్థం కావట్లేదు వాడికి అసలు అర్థం కావట్లా చిన్న It's లైట్ ఆన్ scrappy. చేయవా It always is ఈ really రోండో scrappy at the పిచ్చి start పిచ్చి here as ఉంది well. Marfanning Revo. అరే Alpha 7 వీళ్ళిద్దరు looked to get కనీసం back into the సపోర్ట్ mix ఇచ్చిన here, వాడు in కొట్టేవాడుగా fact, after that double knock occurred వాళ్ళు upstairs, squeeze దగ్గర out ఉన్నారు లేరా? underneath. GS9, OG one full finish pretty decent submachine gun exclusive to Rondo. Murray's looking for the parachutes. Saudi Arabia Not seeing any just yet. అరే రే Alpha 7 back up to 3 now. Again, This guy, as I said ఒరే before, వీడిది the typical కంట్రోల్స్ strategy is to నాకు send ఇప్పటికి 3 మైండ్ in towards పోతుంది the ఎట్లా location ఆడతాడు control. జాయిస్టిక్ You have one outpost sent over towards the recall చోక్ beacon. అయిపోయాడా చోక్ అయిపోయాడు ఈజీ That's the అర్థమైంది pattern, చోక్ 249s. చేశాడు నవ్వాడ్రా వాడేవాడు Being thrown either way. Not too much Naved, connected, but in the end commentator it was Naved. Marceau to win that little duel there. You can see we've already got a lot of elims on the cards blank, but only 2 people are currently flushed. Make that 3 now. But look at the number of elims. We're already up to 11 elims found, and only 1 player has gone down. Orangutan lost 1, and it looks like R8 and Alpha 7 aren't done just yet either. R8's actually profiting quite ఏంది మళ్ళీ రీకాల్ అయ్యి కూడా quite a lot చచ్చిపోయాడు of this actually. 5 points already. రీకాల్ అవ్వాలా రీకాల్ కి It's very వెళ్తున్నాడు fantastic. Creo off in the distance of Skiers having వీడు to కాదు ఇంకోడు send away ఆల్రెడీ now. ఉన్నాడు And R8 అరే may అప్ just get సెక్యూర్ 6 రా points అయిపోయారా from రీకాల్ Alpha అయిపోయారా 7. రీకాల్ Which is అవ్వలేదంటే a little bit మ్యాప్ weird లో considering కనిపిస్తుంది they're a చూడరా 4-man squad. అప్ సెక్యూర్ వాడు ఇందాక కొట్టాడు కదా But for R8, fantastic stuff. I think this is the first time I've seen a team get more than 4 points on a hot drop. Yeah. Certainly in Rondo. I'm talking about the Rondo recall system, but because we've ఇంద్ర ఇదో చూడు మళ్ళీ ఇక్కడికే number of వచ్చి points you can get from ఇక్కడే one team. చచ్చారు చూడు It looks like all right, you're trying to set that record right now. Goodness me. Okay. If you get 6 or 7 points from a single team, I mean they're called Alpha 7, right? Maybe that's because they're worth 7 points. Yeah, we'll take 7 off them. That's Really? 6 elims. But also that indicates that Alpha 7 has lost the fight twice. ఏమా which ఏపీజీ is ఏపీజీ ఏం great. చేస్తుంది For the prospects of Alpha 7 going forward. I mean, losing to R8 as well. దెంగుతారా దెంగరా in the యుఎల్ఎఫ్ past, ని that might have seemed as like a big upset, but I think R8's actually improved a lot over the years.
Most of those players are అందరు టాప్ veterans టీమ్స్ now of ఎవరు the game. They've దాంట్లో been playing వాళ్ళు a very, very long time. I think they're all very good. There's some small ఇండియాలో changes టాప్ here and there. But yeah, I think Marth's always been a bit అరే of an అయినా మరి లాస్ట్ underestimated player. BMIC లో ఏంద్రా And he's అంత consistently been దరిద్రంగా getting better. ఆడింది Ida ఓజీ also has just always been a strong suitor on that team. So I think for RA, you know, that is a fantastic start for them, but also not too surprising considering their uptick. ఆర్ఏజీ అని పెట్టాడు ఏంది ఆర్సీబీ నుంచి ఎందుకు మార్చారు? So, I mean, it's a great start, right? If you want to have a big game, crack on with Rondo, get towards the top of the gauntlet. Alpha Gaming starting to make their move from Yulin down towards that southeast side, crashing into the rocks there. Zol not going to go any further. Maybe spotted a couple of balls ahead of him and decided, you know what, I'm going to wait for the rest of my team to handle this one. ఎలా ఎక్కుతున్నాడో APG's got brightness on maximum there. Like he was gazing into the sun. The screen was illuminating half the stage. When he switched the phone up to 120% on the brightness. Not America. You know, they can రూత్లెస్ గేమింగ్ లో చూసావా ఫస్ట్ all the bells and whistles. మిరామర్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ అనుకుంటా. అరే వాళ్ళు అదేంది శాన్ మార్టిన్ పెట్లు తీసుకొని వెళ్ళి ఆ కొండ దాకా పెరేడ్ చేసుకుంటా పోయారు వాళ్ళు. వాళ్ళు మళ్ళీ లాస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు, లాస్ట్ 2 పొజిషన్ లో ఉన్నారు కానీ ఫ్లాష్ అనుకుంటా still active, still accessible potentially, although it's పైకి తీసుకొని వెళ్ళారా బాబు వాళ్ళు. we find ourselves right now. షాక్ అయినా నేనైతే మరి అంతలా ఉన్నా. A little bit more difficult to find those recall beacons. So losing a player here is a little bit more terminal than perhaps losing a player further towards the outside. It does get a little bit tough. Unless they sacrifice, you have to make, like, if you want center, likely you're not getting a second chance here. Certainly possible to make happen, but by the time you start hitting center, a lot of teams start to gatekeep on these recall beacons, which is something that's happening a lot more frequently. And I do think that this initial stint of eliminations, of aggression, does start to die down a little bit as teams head on over towards that early game, that mid game. I'd say that probably kicks in around about 12-13 minutes here on Rondo, but it can kick in a lot later, as we've seen in previous PMSLs where things get really dicey the entire time. Hello? The question is whether it's really worth it or not. And I think teams haven't quite figured that part out yet. I think there's still decisions to be made whether to send 3 in, get some points here and there, and just send 1 out towards the center of the circle. There's decisions from certain teams. I mean, Massive did this where they actually profited quite a lot off of Rondo individually by playing a 4-man all the way through to the end game. They never really participated in those early fights, but they were still getting a lot of big points because by the time they got towards 80 minutes where they were stacked, they were looted, they were ready to roam around as 4, there was still around 50 players in the lobby. So you still have a lot of time to pick up those points. Absolutely. Right now, I'm looking on the map at Ragnar blank in the middle. And they are on a 2-2 split, currently looking at 2 recall beacons. And one of them just went up massively in value. I'm expecting that they've regrouped to the east now. No real reason to stay on that western side one. Get a move on because you know that recall is so valuable for you. Kaya wanted to keep that one under control. Alpha 7 still has 2, by the way, in the northwest side. And they are now near Virtus Pro. All right, they feel like, you know what, 6 points is enough. We'll crack on, lads. See you guys later. You'll stick around as 2 in the blue. I mean, for Alpha 7, that second fight was really poor. The vision was that after that double knock, they were going to try and clear up the fight from there for RA and deal with them. Unfortunately, there was a quick response from their side, and suddenly Alpha 7's plans get massively cut to shreds. Now they're sat on the outside edge, trying to move in. Real difficult maneuver now to make. I mean, they're passing through VP as well, and they sort of have to make a straight shot towards the circle if they want to catch a recall beacon in time and still have a chance to get some loot on board before you're transitioning towards those late game fights. I think it's tough for Alpha 7. I don't think that this initial match is going to go all that well for them whatsoever. Good shot from CEO over towards Soldus. Real quick put down from him.
Yeah, Kara, remember they lost a player earlier, so they are staying as 3. They didn't break out to go for that recall. That's what I was talking about. Even though they are still available, they're kind of trapped in now. group call Very valuable. And it Rolex looks like call చేసింది. they are still under caution, but CEO, as you saw there, getting that knock over to Solus. That should be fairly resable. Uh-oh. Poser has to live under the cover fire of his teammates there as Lemon nearly takes him down out of the rotate. It's one of those tough things, and it's a good point to bring up, is that if you're knocked and flushed towards the center of the circle, Rolex typically you're not getting that player back up again, but there's also a thing that's talking to you in the back of your head, right? The evil voice that sometimes you get that tells you that maybe you could go for another recall. అరే ఫోన్ లో లాగిన్ ఉంటే అది దీని పేరు క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటుంది స్కాన్ చేయి disconnect from your mindset in these games. If you're going down towards the center, you have to దానికి దీనికి సంబంధం yes, ఏంట్రా there's a possibility you can play on us 4, but does that possibility pose more risks? Most likely. So I think that teams do struggle with this idea of making those bold plays. I think if you go down to 1 or 2 players, I think it's absolutely fine to try and go for one of those maneuvers. It's probably not going to work out, but if it does, you know, you salvage the game off the back of it. But I think playing street is absolutely fine if you are center. ఏం కాదులే సౌండ్ సౌండ్ తగ్గియచ్చులే నీది took their 3rd player out. So it's just Lewis, the CEO, and Nate bounces on the backboard, and it's on target. The circle shifts out to the side. అరే నీ ఐడి పెట్టు రోలెక్స్ గ్రూప్ లో going to be able to close this one down here now. CEO though has something to say, and Nate out through Link the under door, Vetra stops group first link. breach, gives him a little bit more time to play with. Teams are going to be leaving from around them, so not too much danger of third party as Nate starts to bounce on in, and he goes down to a bombardment in the basement. Too much to handle. CEO, you're fired. Given the basketball maneuver there as well, Suraj off Lucky the floor into his face. I love that nade. Don't see those all that often. It's just very messy right now. I mean, we didn't really talk about the circle too much, but this has shifted over towards the eastern side. There's a lot of space down towards the southern edge of Yeongu right now. That is available. This circle could push towards as well. Most teams are sat down towards Tulane right now on the south side. Huge amount of water involved. It's a very uncomfortable circle, very, very uncomfortable, and you can tell that just by this terrain. You know, small divots to play in, small defiles you can set up, but other than that, very rough. And I mean, this is where you really want to be able to use the destructible terrain to your advantage, right? Being able to bomb out some of these areas with the nades, create those small craters is going to be very, very useful. This is having buildings like GS. That does make your life a lot easier. Yeah, that's a big advantage right now, coming in through on that south side, a little bit closer to Tulane. I think the teams on the south are going to have a little. A bit cleaner of a time for Rolex now. so I think as things move forward. Rolex యాడ్ చేశా. Find a nice little plateau. Yeah, it's not bad at all. And for DXaver as well, there's always this chance to move over towards the no northeast group side and join try and cross the water. Hey, If Rolex the circle does వచ్చాడ్రా. shift towards the northeast, it's there's a chance there. I'm not going to say it's like a startlingly large possibility, but it is one of those positions you do need to be aware of. Which రెండు యాప్ అంటే ల్యాప్టాప్ లో లాగిన్ గా they could just gatekeep if they wanted to, and that's why they could pick up a lot of eliminations in the chaos and the panic that ensues after a circle like that. But as usual, I'm going to set this up, and we are not going to go towards the eastern side, so I will talk about it until that happens. In the meantime, Thunderbolt over towards that central arena, like you said, alongside with DXavier. Well, maybe I do need to talk about it. Completely undefined. Right, completely undefined. I'd say it was slightly more over towards that northeast side in terms of land. But yeah, I think that you just have to
you pretty much have to stick to your guns here. If you're Alpha 7, you are having a great time off the back of this. Mad balls moving into Geek. Very, very bad stuff here happening for them. But luckily, Flip's on the outside. Wonderful off-angle player, but then he's got two enemies to deal with here in front of him. Savji and Ragnarok. Flip can get done here. He's very good when it comes to the మైక్ పెట్టలే అది ఇప్పుడు ఫోన్ లో వచ్చిన పీస్ లా వైఫై కనెక్ట్ అవుతలే స్ట్రీమ్ ఏందిరా వైఫై లేదు కనెక్ట్ కావాలి నీకు లైవ్ ఆపే లేకపోతే Find something a real big knock there as Ragnarok actually has to send around the edge, but fortunately he is Kowtow down behind. Does Regnum Kaya chime into the fight? There's off angles everywhere, Blank. This is the messy area we were talking about. This northern road, so difficult. Next match That's a bold push. That's a bold push. Very, very bold push from Flip here. వాడికి ఇందాక నుంచి ఓజీ తప్ప ఏమనట్లేదు వాడు. ఏపీజీ అంటున్నా ఏపీజీ కానీ చూపి ఇట్లా వాళ్ళు అరే ఆ లైవ్ ఆపేరా నీకు దండం పెడతా. He switched back over towards the rest of the team. It put the pressure on. Last మంచి మూమెంట్ లో నువ్వు లైవ్ ఆపేసి speed up his gameplay, accelerate a little bit because it meant his teammates dying. Ragnarok might just get. I think getting the full team res is going to be a bit difficult. Maybe if he clean this up slightly sooner. There's a slight indecision here, and now Regnum Kai should be able to clean up the pieces nice and easily. There we go. Geek అయిపోయిందిరా పాపం నాలో కిల్లులు తీసుకొని అయిపోయింది. 5 elims. They've lost one of their players, but చచ్చిపోయింది for them to play with, and 5 points. ఆ నేడ్లు చూడు ఎలా వస్తున్నాయో. We head over to the route out of Jejina City, the bridge mouth here where Arena have sat. DRX were up in the building for a long time, and now they want to get past this Arena blockade on this northeast side. Alright, they're pushing in from the west. They're already up to 7 elims. Like they've had a hot start to the game, but they want to continue taking out Hyunbin like it's nothing. Going down is pretty problematic. I mean, Hyunbin's probably one of DRX's better players as well. So him going out early there is pretty tough. So as now very task ahead of him. I would say that, you know, probably second best on the team. Saudi Arabia is able to take out one, making this into a 3v3 versus RA. Now RA could continue the warpath here since taking down the Brazilian squad in Alpha 7. Look to push out now. There is enemies all around though. Giving them the quick start steps, but it's not going to phase them at all. They've been through the ringer already. Of the trade, they'll move up to the north side now because Arena are struggling against one. They're getting mashed up across the road. What on earth just happened over there? Alright, the major profit makers though on this engagement on the south side with IQ over the horizon, they continue to push up north. Yeah, I mean, disgusting Molotov coming through from QXZ. He's able to find a lot of damage. Luckily, Prestige is able to move around the side, get the backstab, but he's putting him in bad fight. Well, I don't know what to say here. This is such an evil circle to start off the game. In general. And Alpha 7 get incredible with this one. I think there's that's the play you have to make if you're a two-man squad, is you head to the unknown side of the map, which in this case is but they get so lucky this continuing to be in the circle in stage 5. I mean, by stage 5, you usually assume in the circle you have two landmasses to go to, but because it has been so central each time, the algorithm basically just says, well, we just have to split. Yeah, it's a real symbol just name you think that Alpha 7 do need to have a little bit of an uptick on performance there. As a rotate comes through for the Wolves, they're trying to crash on in. They do not have any other options. Undertalk are going to be on the defense here. Plenty of teams trying to crunch their way through as well as R8 try and move up north towards the IQ position, but they are with 12 elims though. They've already had a banger of the game. Leaves just the one player now, Baton, for Wolves, alive, up on the wall, dancing around, trying to find an opening, but it's not being presented. Playing solid, stalwart on their defense.
And there's nothing doing. He's on range with the shotgun, and he's going to keep the lead pouring out, but it's not going to be enough to get all three. But goodness me, it was close. I mean, it's the correct move. It's the correct move from Thunderdogs. It was slightly less glamorous than they were hoping potentially, but it is the right move. Is to send 3 out on a quick spin there. To take down back left, right side, name lo blue ga kanipiste zone damage. Sending out the window, hoping for something like that. If they get this done right now, it means they can have a lot more pressure over towards the future. DXAV played a blinder here on this game, moving over towards that northeastern position after seeing that circle and getting it done so effectively. APG with some good nades as per usual, but one is sent back their way. In Scarface as well as Kedge. Now APG down to just Doc on a sliver of HP. We talked about them a lot earlier. DXAV making that rotate in has really paid off. I mean, the circle's helped, but they have managed to maintain that position on the north side here. They are not across the water. They are still on that southwest side. They are rotating through. They've had oversight on so many of these fights. I mean, we saw brilliant nades just then, but for the teams throwing them because of so much pressure coming through from DXAV's position. They have held a really nice 4-man split as well, which I'm sure we'll talk about. Being able to do that over towards that tree line is not easy. There's plenty of positions teams could backstab you from, but I think they were keeping tabs on the circle very, very well. And immediately saw there, as soon as the team got anywhere close, that's where they start to open up. VP did fantastically well within their own region. Now have set themselves up beautifully on this north side. They're one of the last to the circle as well. They were on a similar trajectory to Alpha 7, so both teams had similar ideas here. But in their case, VP has 4 players as opposed to Alpha 7's 2, so has a much larger chance at taking this game. I think for DXAV, it's a tall task ahead of them, right? They need to take down most of the teams on the western side. Then they need to get an initial knockover towards Virtus Pro to enable even a swim to take place. I think if you were to put money on this match, fake Monopoly money, of course, you'd probably be betting that on VP. Yeah, I think that is the smart money right GS dropping down, trying to find one of their backstops, and they will be able to do so fairly simply. I mean, the rotate necessary coming through from IQ. They're rotating up, and Prestige did manage to get out of this one. Does finally fall down. Will fall to IQ, and they will stop at 13 elims blank. Almost 50% of their points this match have come through from Alpha 7. Pretty fantastic, if you ask me. Thundertalk now pushing in as well. Hey, Freda. Western shit. Yeah, look to push through APG. Top and Doc were able to get back up with the position. It's a cracking nade. A lot of splash damage on that bad boy. Flash his own teammate. But he had eyes on. That was the main thing, right? He had eyes on, so the flash didn't matter. It's all shock and awe, you know. They're just rolling on in. Big bang, big Top boom. 5 If you're both flashed and only one of you knows where the other one is, that's an easy win. Hey, look at this. Alpha 7. They've managed to find some divots very early across the way. Talked about them before. Now here we are, with them being given a massive amount of circle luck to keep themselves in this one. Wow, what a lob from Paragian. Very, very low on the nade there. But Thundertalks get up effectively. DXAV have nothing to say about it. 7 elims so far for the Thundertalks, and overall, I would say the team play is phenomenal. Mechanical skill, but the decision making overall has been very, very good from Thundertalks. Two players now holding off against 3, but it's Lamball to fall, leaving just Nate left. He is closer to the water, and Thundertalk do need to move on in, move a little bit closer here as the nades continue to roll on out. This is a bit more of a difficult push now. Virtus Pro may have oversight to some of these side angles that Thundertalk are going to want to use to approach this situation. So it could be a little bit harder. Deployable cover as well, dropping on in, giving them that concrete barrier. Keep them safe, but Alpha 7.
They're still alive, by the way. top 4 and they've మంది taken down DXA. చెప్పినా ఓజీ ఎప్పుడే టాప్ 4 That's an annoying one. నాకు తెలిసి ఇంకో Thunderdogs, పొజిషన్ I think కూడా they were వస్తుంది just about ఈజీగా. to get that knock as well. But Alpha 7 salvaging this game as best as possible. వాడు I think it was స్మోక్ వేసుకొని only సర్వే అవుతున్నాడా లేదంటే doable నార్మల్ గా through సర్వే this. అవుతున్నాడా? ఇదేం జోన్ Yeah, this is rude. రోలెక్స్ జస్ట్ హలో హలో అన్నాడు మళ్ళీ. Thunder Talks might ఓజీ win అదిగో this అదిగో game. అక్షయ్ అక్కడ హోల్డ్ I might be చేస్తున్నాడు wrong. అది తెలుసు, నాకు తెలిసి వాడు ఉన్నాడని తెలియదు అనుకుంటారా ఎవరికి? All things considered, this మీ absolutely సిస్టమ్ makes sense for survival. Virtus Pro to win this ఏడా game. చూస్తారు ఏం చేస్తారు And I think that అరే I would అది be lying to డిస్కార్డ్ myself ఓపెన్ to చేయి. say that I made a mistake that I don't think I did. I think it's just అక్కడ a case the circles. జాయింట్ స్ట్రీమ్ messing ఏదో us all ఉంటది right చూడు now. ఆ గ్రూప్ లో. ఈపీ రొటేషన్ కి వెళ్తాను. డిస్కార్డ్ షాడో ఓపెన్ క్రిష్ చేసిన ప్రొఫైల్ I would ఓపెన్ say that I చేసి think that just off the జాయింట్ back of స్ట్రీమ్ this game, there's ఉంటది been చూడు. multiple moments where I thought that the team Bot plays team, very, very good, which is okay. usually ఈనాల్లోకి something that వెళ్తున్నారు. is quite present వెళ్ళిపోయారు in కూడా. Chinese teams anyway, is that their team plays very, very good, but they're backing up with very, very quick maneuvers. So I quite like this from Thunder Talks. Virtus Pro immediately know they need to move కనిపిస్తే across. కొడతారా I don't వదిలిపెట్టరు. like that Thunder Talks aren't holding the water aggressively here, and I think that they're worried to go too far forward and Yeah, expose అయిపోయింది. themselves to Top four angles ఇక. Fourth from దే Alpha వస్తారు. 7. But that does get They're out. Malay as well as Milky Way up with the two backstops in Aragon as well as Voston just watching. వీపీకి జోన్ ఉందిరా. Very well done. Very, ఎందుకు very శాండ్విచ్ వీపీకి జోన్ ఉంది. Yeah, I think this is really well played by Virtus Pro, and I think you're right. చూడు డిన్నర్ కూడా కొట్టచ్చు నువ్వు చూడు. ఎవడో ఉన్నాడు కదా Just a వాడు note on the circle on the మస్తు minimap is ఆగం slightly చేస్తాడు offset from where it అందరినీ actually is. It's a little bit further southwest than this, so it is Ah, actually see. sent up into the water here. It does look like it gives more of an అరే వాడు advantage to the కదలుతున్నాడు రా southwest వాడు. coastline, but ఏకే that వాడు is not మూసుకొని the case. కూర్చోవచ్చు కదా. It's really nasty. గన్ సౌండ్ లో కూడా ఇన్వాల్వ్ It's really nasty to everyone involved here. ఏకే బతకొచ్చు బ్రో కవర్ ఇస్తారు వీళ్ళు A7 వాళ్ళు. అదే బతకొచ్చు వాడు. ఇంకో పొజిషన్ వస్తుంది Ah, టాప్ 3 TT వాళ్ళు అయితే ఈజీ రా. తక్కుతారు. Teams Zone will పోతే. rotate out for them, so that's Yeah, definitely the outside chance. I mean, teams are bruised up. Rolex and cut high up, but I think prediction. that you'd be. I think you'd be VP వాళ్ళు okay ఇద్దరు saying అటు that Alpha 7 has a ఇద్దరు chance in this game because I am kind of అట్లా concerned. ఆడతారు మరి వాళ్ళు Rolex జోన్ భలే చూసుకో, కంట్రోల్ వాళ్ళ It's చేస్తుంటారు. all down to chance now. ఎంత బాట్ గార్ లాగా On this ఒక్కడే next వెళ్తాం circle కాదు. shift, it'll be the last one of the game. We'll see where it goes. అరే, Because అటు towards the చూస్తున్నాడు southwest, people ఏంట్రా? are looking fairly happy, but వాడు I ఏకే can't కోసమే చూస్తుండు. quite tell where that is. అది on అది the ఏకే minimap. కోసం I'm waiting for అదిగో the map feed to update అలాగే here. ఆడున్నాడు But that does head back over towards Voston. అసలు అక్కడ కార్ ఉందని కూడా తెలియదు అనుకుంటా నాకు తెలిసి. కార్ కనబడితే And I think Virtus Pro still Ah. do have the edge here. అటు పక్క ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసు A7 వాళ్ళకి, కానీ వాడు ఎనిమి ఉన్నాడని తెలియదు. ఏ వాడు అరే, rush అవుతున్నాడు, rush ఎవరికి లేదు అవుతున్నాడు. zone. Of them. ఏకే మీదకి వెళ్తున్నాడు స్మోక్ ఏ Get game over is this it? next red line and play on nothing, really, which is difficult. Really, really tricky. The circle closes Yeah, central blank, which is చెప్పలేం. actually in the water. I think అరే it's time for a A7 swing. వాళ్ళు ఇప్పుడు వరకు బతుకున్నారా? ఫస్ట్ లో చచ్చిపోయారుగా. వాళ్ళకి think it might be time for a swim. అన్ప్రెడిక్టబుల్ వాళ్ళు మొత్తం అట్ సైడ్ ఎడ్జ్ ఉండే. Certainly. ఈ for- రైట్ సైడ్ వాళ్ళు VP A7 తప్ప ఎవ్వరు లేరు. వాళ్ళు 2-3 zones బతకడం నుంచి. తబాలు హైలైట్ రా A7 వాళ్ళు. India getting themselves at least top 4 to start అరే things off కనిపించింది with. టీటీ The కనిపించా. cop has been discovered by a detective in King. ఎన్ని 5 kills? 5 Fourth 4 place, 7 points, Yeah, we'll 9 take it points down. and 3 teams now remain. 9. TTC ఇది ఎన్నో మ్యాచ్? Virtus Pro, they're split 2 and 2. A nade here first could match be I- dangerous. Could cause first themselves match. to bleed Oh, out. right. Rondo, But this is the time that Virtus Pro are going to use to flex out. మంచిగానే They're start really చేసిర్రు. needing to control Alpha 7 here, and Thunder Talk can't take shots over towards their backstop with these front two playing it. Virtus Pro playing on a knife's edge right now, but it's working. A nade over the top, over towards Xing. Milky Way might drop down into the path of the nade, but the work has already been done. AJ getting taken down to the last player to stand for them, and the players across the way. అరే నాకు Danilo is తెలిసి chiming in ఈ too. A7 డిన్నర్ Up కొట్టింది. against the A7 wall of డిన్నర్ Virtus అనిపిస్తుంది. Pro. ఆ రైట్ సైడ్ VP వాళ్ళకి కూడా జోన్ కరెక్ట్ గా I mean, లేదు. we might have a 2v2 here though, between Alpha 7 and Virtus Pro going over towards that end game, depending on how AJ plays out these final moments. A lot of indecision there coming through from Thunder Talks. And there you go. This is exactly what I was talking about. Aragon now has to అరే hit the deck. అప్పుడే There's shots from the side. అరే అయిపోయిందిరా డిన్నర్ రా VP ది డిన్నర్ రా. Not. Malloy is providing support. Carrillo with it all down to him now in these final moments. అది
చూస్తే కంప్లీటెడ్ అని Well, వచ్చింది. not able to beat అది enough. డిస్కనెక్ట్ చేసి. Virtus Pro able to claim that northern shore in a Hitman. deadly circle on Rondo. చెప్పాను Black to VP kick us ఎట్లా off. ఆడుతుందని. Alpha 7, I mean, మామూలు they played momentum well లేదు. at the start of the match, but they claimed second place off a big shift up to the northeast side. They dethroned the Doc Yeah, I mean, team. I don't know if I would call that a big win for Alpha 7. It's a bit of a salvage game. But let's head back over to the desk to see what they had to think about this one. ఒకటిన్నరకి ఎంత బిల్డప్ OG 50 position, 9 points. First VP, second TT, third R8, fourth A7, fifth OG, sixth DX, seventh GS. రే ఎక్కడ చూసినావురా? గూగుల్లో చూసావు కదా? గూగుల్ దీంట్లో ఉంటుంది, స్పోర్ట్స్ మీద ఒకటి ఉంటుంది. తొందర ఎందుకు? తొందర ఇచ్చేస్తాడు, 50 సెకండ్ అవుతున్నారు క్లోజ్. APG 40 పొజిషన్. ఇప్పుడు హ్యాష్ 1 వస్తారు చూసుకో. Man, what a tough game there for Virtus Pro at Alpha 7, huh? I mean, that was a very difficult rotation. It's so ridiculous. Rondo, there's only the tiniest little bit of water, and it just so happens to land on majority of water. Hey, it's Pmgc. GT30 Proలో ఆడుతున్నారా? అది దాన్ని మంచిగా గేమ్ కోసం మంచి చేసుంటారు. అస్సలు లాగ్ ఉండదు. ఎవరు నీ ఇష్టం ఆపేవనైతే ఆపేస్తా. 4 likes అంట. యూ ఆపేస్తా. 1 lakh views అంట. 1 lakh కాదురా.